stored there. So why do Yahoo Finance and Latin spell? ওগুলা বিষয় না, সেগুলো আলাদা প্রসেস, নরমালি এগুলো এমনি লিখে দেওয়া যায়, না জাস্ট দ্য মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এখানে আপনার ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা টেক্স অফ টাইম, এটা দিয়ে প্রোগ্রামিং করা। ঠিক আছে, প্রথমে যখন আমরা এটা করছি তারপর আপনি দেখেন যে বেসিক্যালি আস্কিং ফর ইওর টিকার সেন্টার। সো আপনি এখন যদি দেখতে চান আপনি কবে থেকে কবে বেসিক ফাইলটা ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন, সো আপনি দেখেন আমরা কিভাবে জিনিসটাকে করি। ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখেন আপনি যেমন ধরেন আমি সিম্পলি অ্যাপল ইউজ করলাম, এখানে এখন আপনি দেখবেন আপনি আপনার কোন টাইম পিরিয়ড বেসিক্যালি দিবেন। ঠিক আছে, আমি দেখেন আমি দিচ্ছি, আমি দিতেছি হচ্ছে এন্টার স্টার্ট ডেট টাইম। আপনাকে আরো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, Yahoo Finance is not going to provide you any data 30 days prior. 30 দিন আগে কোনো ডেটা আপনাকে সে দিবে না। সো এখন আমাদের ডেট কত? 21/5। সো 21/5 হিসেবে আপনি জাস্ট ধরে নিলাম ধরেন 15, ধরেন আমরা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে 2025। আপনাকে ফরম্যাটটা ফলো করতে হবে, গো উইথ দ্য ফরম্যাট 2025, দেন হচ্ছে একইভাবে 05015। ঠিক আছে, and then আমি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে hour, minute and seconds. So that is going to be hour হচ্ছে 09:30:00. Okay, it just gave me the complete value of the particular stock from that day till now. ঠিক আছে, ওই ডেটের সবগুলো স্টক প্রাইস এসেছে একদিনের স্টক প্রাইস আমি যেটা চাচ্ছি সেটা আমার জন্য। সো আমি একদিনের অ্যাকুরেট প্রাইসটা এখন আমি ডাউনলোড করে নিয়ে আসবো, দেখেন আপনার অটোমেটিকলি এটা বেসিক্যালি একটা কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়ে গেছে। সো প্রিটি ইজি প্রোগ্রাম দেয়া। ঠিক আছে, এটাকে আমরা ইউজ করি হচ্ছে রিয়েল মার্কেট অ্যানালাইসিসের জন্য, কারণ আমরা গ্রিড বেস পেয়ে যাই ভ্যালুটা নিয়ে আসি। আর দ্যাটস দ্য পয়েন্ট হচ্ছে এখানে আপনার কাছে ভ্যালু আছে। সো আপনি এখন এটা এক্সেল ওপেন করবেন, ইয়া ভ্যালুস। ঠিক আছে, আর একদিনে ওই পার্টিকুলার ডেটে 15 তারিখে সব এভরি মিনিট 9:30 থেকে সকালবেলা মার্কেট যখন খুলছে 9:30 থেকে শুরু করে একদম ওই দিনের এন্ড লাইন পর্যন্ত যত ভ্যালুস গেছে পরের দিন আগ পর্যন্ত দেখেন, পরের দিন 15 তারিখ 16 তারিখের ভ্যালু পর্যন্ত লাস্ট ভ্যালুটা আগ পর্যন্ত ভ্যালু আছে। ঠিক আছে, সো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে 390টা ভ্যালুসের মধ্যে আমি একটা স্পেসিফিক ট্রেন্ড বের করার চেষ্টা করি। সিম্পল। Let's go over here. RSI is important for technical indication. These are the three things that we need to know. So আমাদের general market pattern হচ্ছে সে বলতেছে they are going to use number of periods as 14. So আমরা generally প্রথমত ফলো করব। So প্রথম টার্গেট হচ্ছে number of periods are going to be 14. So প্রথমে আমরা চলে যাই এখানে অ্যাপেল অ্যাক্টিভ প্রাইসে। এখানে দেখেন লাস্ট প্রাইসটা আমাদের কোনো সবগুলো প্রাইসকে উল্টো এক্স্যাক্টলি আপনি বলি। So this one delete them down, delete the volume to get into the position of just using the close price. আমরা অন্য কোনো প্রাইসের দরকার নেই। So what did they say? They said the word you are going to use initial RSI value as 14. So আমরা initial RSI value 14 করার চেষ্টা করব। So first thing is first, here you are actually going to go through in this process. আপনারা যদি প্রথমে RSI এর ক্যালকুলেশন প্রসেসটা কি, or what is considered as this average gain and then what is considered as this average loss. Okay, it's an important question. আমাদের তো average gain and average loss সম্পর্কে আলোচনা করব। এটা আমার চেয়ে ভালো ভালো হবে। So let's come down to the position of gain and then we come down to the position of loss. So আমি প্রথমে gain and loss টা কিভাবে করবেন সেটাকে দেখানোর চেষ্টা করব। First of all, you put it down. Obviously, as because you are going to start from the second point onwards, we are going to actually start the evaluation not on the first row but from the second row. That's one other instruction. So আমরা দেখার চেষ্টা করি পরের দিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে। So আপনি এটা করতে পারেন, আপনি লং বলে আগের ভ্যালু পরের ভ্যালু দুইটার মাঝখানে একটা ওভারঅল রিটার্নকে দেখতে পারেন। So what you can do is basically call the long function
value divided by this value. Yes, and you can see either it was positive or a negative. Okay, you can actually try and see either it was a positive gain or a negative gain. So what you do, and then what you can do is basically just click on it. So if you click on it, it is actually going to say what would be the total number of gains or losses, whatever that is, gain or loss, that particular change in value in the overall process. Because now, sorry, change. Then you come down over here. আমি এরপরে জিনিসটাকে আরো সহজ রাখার চেষ্টা করি। Gain. Now you see, আমি এখানে একটা ফর্মুলা দেব। If আমি প্রথমে if ফর্মুলাটা দিয়ে এখানে if টা বসাবো। বসানোর পর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে if this value is greater than 0, then I'm actually going to put this value or else I'm going to 0. ঠিক আছে? So what am I doing? আমি actually যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমার এইখানে যদি কোনো একটা ভ্যালু 0 এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমি ভ্যালুটা বসাবো অথবা আমি 0 বসাবো। এই একটা ফর্মুলাটা আমি বেসিক্যালি এখানে বসাচ্ছি। So আমি এটাকে দিলাম, so as because this change was positive, it actually leads it up. But if you do look at it, then এখানে অনেকগুলো দেখবেন 0 আপনার আসছে, কারণ ওগুলো আসলে পজিটিভ ভ্যালু না, right? So at the same time, whenever you are looking at it, you are looking at only the gains, and then you are going to the next other phase where you are going to be looking at only the losses. So from that point onwards, we actually have to start checking what is the average gain for 14 minutes and what is the average gain for 14, average loss for 14 minutes. Then we are going to come down to the RSI valuation. স্যার 0 থেকে যদি ভ্যালুটা আপনি যেটা বলতেন যে C3 যে ভ্যালুটা আচ্ছা থেকে হ্যাঁ এটা 0 থেকে হচ্ছে বড় হলে ওকে, যদি 0 এর বদলে হচ্ছে আপনি 1 কিংবা 2 যদি দিয়ে দেন তখন কি আমরা ওইটাতে কনভার্ট করে না এখানে আমি জিনিসটাকে ব্রেক ডাউন করে অনেকগুলো ছোট ছোট ফরম্যাটে আনছি। ঠিক আছে, আমার টার্গেট হচ্ছে জিনিসটা সহজ হোক সেভাবে। আবার আমি বলতেছি আমার টার্গেট হচ্ছে জিনিসটা সহজ হোক সেভাবে অ্যাপ্লাই করা। আপনার জন্য আপনার দিস ইজ লাইক আ আনরিকোয়ার্ড মেথড। এরপর একটা ফর্মাল মেথড যখন দেব তখন আমি আরেকটা there is going to be another thing called as a translatory sheet, যেটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের পড়ে this is going to be the rough sheet, that is going to be the translation sheet আপনারা ঠিক আছে, এটা আমি কারণ এখানে যে নাম্বারটা ফাইনালি জেনারেট করবে ওই নাম্বারটা শুধু ট্রান্সলেশন করবে। দ্যাট ইজ তাহলে আপনি এই নাম্বারটাকে রেফারেন্স দিতে পারেন একটা সেকশন শিট থেকে আরেকটা সেকশন শিট পাবে, তার রেফারেন্স ঠিক আছে। Then we are going to come down to loss. Alright, now here again I am going to go through another formula if, and then I am going to go through the position of change back again. This time what I am going to do, I am going to actually say the word that must be less than 0. This the previous time I actually asked the word it was greater than 0. Now I am actually saying the word it is going to be less than 0. So let's just put that down as less than 0, comma. Then I will put this value down, comma C. So if you put that down, you see only the negative values are basically shown. Okay? There is one other thing what you can do so that you don't exactly have to worry about this part. So watch this. This is going to be minus 1 multiplied by that particular value. Why did I do that? Because so that all my negative values basically turns out to become okay. I just did what I actually just turned all my negative values. So this is what the formula is all about. Because so now we are actually going to go to the add gain and basically average loss. Now you actually have to count. So let's do it in this way. I'm not going to counting principle again. How do I do it? It is one way to do it pretty easily, just using the overall cooling down method. So you see, I mean, এখানে দেখাচ্ছে একটা কয়টা রো লাগবে, আমার 14টা রো। So over here, if you come down and then basically keep on dragging it till the 14 cell. From this one position
14th cell, you drag it down. And then your job would be to find out what is the average gain for that first 14 columns and what is the average loss for the first 14 columns. ठीक है sir? So then you come over here and then you put this value. You simply ask for average and then you ask all these numbers because there are 14 total number of cells for which there are multiple number of zeros and at the same time multiple number of values. That is also coming. So to get the average of this value and you actually see there is an average gain or an average loss that particular number will show. I can repeat to the process now. So again you come down to average. You take all these values from 0. I'm saying again looking at from 1 till 14. You are going to consider all of the numbers and start from the top of 1 means the cell number that I am referring to for 1. You are going to start from there and then basically you can even also do it by VLOOKUP function. সেটা আমি পরে দেখাবো because ওখানে আরো অনেক বড় করে একটা VLOOKUP ফাংশন আমরা করব বাট এটাকে এখন আমার এখানে আমি নরমাল প্রসেসিং দেখাবো। So you proceed on this and then just ask for it. You see there will be multiple number of values those are coming. Because sir, this is basically the relative strength. এখন আপনি এখানে যদি চলে যান, you are already finding out that these are all the average gain and average loss values. Alright? Now we are going to correct or basically figure out what is the relative strength. So let's come down to this position and find out how do we find out relative strength. So relative strength এখানে দেখেন আমরা এই ফর্মুলাটা দিকে যদি ভালো করে দেখি this formula says is 100 minus 100 divided by 1 plus average gain divided by average loss. Okay, so that is basically so our ekhane we already have figured out how to get the average gain and average loss. Those values are already there. My target would be to figure out how to gain or basically figure out the relative strength value, actual relative strength values. So we have the number okay আমি জাস্ট উপরে এখন যেটা আপনার এই জিনিসটা লাগতেছে না সো আপনি এটা চিন্তা করেন জাস্ট লিখ দাও আপনি এখানে এখন সিম্পলি RSI এর একটা জিনিস পাবো আমি একসাথে RSI করে দাও first things first what was the formula saying the formula is this 100 minus 100 divided by 1 plus average gain divided by 1. So we are going to go through that very simply exactly that 100 minus bracket of 100 divided by again put one more bracket 1 plus put one more bracket this value divided by this value and then put the basically close the brackets. ঠিক আছে সো আমার এখানে যে ভ্যালুগুলো আসছে সেই ভ্যালুগুলো আমি বেসিক্যালি চেক করার চেষ্টা করছি সো দিস ভ্যালু ইজ ফার্স্ট দেন দ্যাট ওয়ান and let's just put that value. So this is basically the relative strength index numbers. 15 মিনিটে কোন ধরনের ট্রেড করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে লেটস কনসিডার আপনি পরবর্তী 10 অথবা 15 মিনিটে কোন ধরনের পরবর্তী আধা ঘন্টায় আপনি একটা ট্রেড করতে চাচ্ছেন জাস্ট ফর দ্য সেক অফ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে একটা স্পেসিফিক ট্রেন দেখি আমি এখন এই নাম্বারটা আপনাকে ডিসপ্লে দিচ্ছি সো আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখানে দেখেন না এই 14 পর্যন্ত আবার গো টিল 14 ওকে whenever you go to 14 do two things এখন আপনি দুইটা জিনিস করার চেষ্টা করুন first pattern number 1 from here till this position we are actually going to draw a line see how we are going to draw a line go to insert and select all these values and then go over here and simply just put a line এখন আপনি এই লাইনটার দিকে যখন যাবেন আপনি প্রথমে দেখেন is it upward slope it is very not exactly very clearly but it is somewhat upward sloping ঠিক আছে কারণ beginning point and ending point টা যদি দেখেন it is actually gaining now let's come down to the second idea and actually what is the idea share এখানে
when the RSI is above 70 and oversold when it is below 30. First thing, এই পুরা 14টা নাম্বারে আপনি অনেকগুলো নাম্বার দেখবেন which are actually over 70 at the same time which are not even also over 70 but very close to 70. Quite a lot of numbers will find over here which are pretty close to 70 or over 70. What does this mean? In an average, they are over same over, so we are going to match up. The RSI is above 70 is over. It's alright. There is no wrong in this class. We are just learning for the moment. ঠিক আছে? So এখন আমরা যেটা দেখব that is over what? আমরা খুব slowly দেখতে পাচ্ছি that the first trend is an overbuying. যদি overbuying হয় কি? Overbuying মানে you actually have put a lot of money inside, and if the monies are a lot more money is already inside but not enough amount of work is basically happening, what would happen? So overbought is actually a situation when actually it's showing the benchmark it is going to move down, and oversold is the situation no it's going to go up. That's basically what the overbought is doing. So আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি এখন এই কয়েকটা মিনিট দেখে জাস্ট অন দ্য বেসিস অফ বেসিক ট্রেড আমি কি করব? I will short sell stock from 16th onwards আমি short sell করার চেষ্টা করব. This is just a general trend that I'm saying, and let me tell you the truth, it does not become trend. It does not become trend because আপনার পুরো ওয়ার্ল্ড এ কেউ বলে দিচ্ছে না যে 14 কবে is the time. আপনাকে কেউ এটা বলতেছে না 30 and 70 is also a time. These are just assumptions. এটাকে কারেক্ট করে করতে হবে কনসিস্টেন্স। এটা মার্কেট গ্রুপ করে। বাট সেগুলো আমরা পরে দেখব এগুলো এখন let's start now and then আপনি যখন এখানে যাবেন আপনি মেইন ফাইলটা রাখবেন। again আমি এখানে যাচ্ছি এবং আমরা পরের দিনের ফাইলটা রাখবো। so again আপনাদের এখানে কি কি আছে 2025 so dash 05 dash 60 okay, and then I am going to say hours হচ্ছে 09 30 double okay, so আমরা এই ভ্যালুটা এখন বেসিক্যালি ডাউন করতে চাই। so simply you see it just has started coming. so আপনাদের কাছে এখানে ভ্যালুস আসছে। so আমরা এখানে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে again আমি অ্যাপল 125 এর আমি এখানে আরেকটা কাজ করি এখন যদি ফাইল সেভ হয়ে যাবে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে 16 মে নতুন ফাইলের সাথে সেভ করব। oh okay I understand what is the format of the আমার এখানে যুদ্ধ করার দরকার নেই আমি এটা সেভ করার পরেও তো তুমি কাজ সেভ করতে পারো রেজাল্ট ফাইল এটা শুধু আমরা পাবো হ্যাঁ ফাইল সেভ দিয়ে না ফাইল তো সব দিতে হবে না আর তো 3 ফাইল আছে ক্যানভাসের মধ্যে কতগুলো ফাইল আছে বুঝাই ফাইল মেনশন করে দিয়েছি এই বলা যাবে দেখেন বুঝতে দেখেন ভালো স্টুডেন্টদের রেকর্ড করে শেষ করে দিতে কোনো ওয়েট না আজকে রেকর্ড হবে পরে মার্কেটে পরে কাজ করব আগে গ্রেড পাই তবে পরে মার্কেটে কাজ আর টাকাও পাবো দুটোই করে টাকাও পাবে এই ক্লাসে 80 টাকা হবে এখন ধরে নিন আমি বলছি এই কথাটা আমি বলছি সেই শব্দটার দিকে তাকান এবং আই ওয়াজ সেইং দ্যাট মার্কেট শর্ট সেল। এখন দেখেন আমরা ঠিক আগের প্রাইসটাকে দেখেন আপনার আগের প্রাইসটা কি ছিল 12 11 পর্যন্ত উঠছে এবং আমি বলছি এই ভ্যালুটা তার মানে হচ্ছে আপনার 11 পর্যন্ত উঠার পরে আপনি এখন দেখেন নিচে যান আপনি এবার ক্লোজ ভ্যালুটার দিকে তাকান ভ্যালুটা নিচে দিকে নামতেছে so it was kind of ঠিক আছে so it is a methodology that is actually used in the real market order actually see আসলে আপনি কোনটা স্যার সাথে লাস্টে যে কাজটা করলেন আমি পিছনে টেকনিকে যেটা করছি আমি এখন মোস্ট অফ দা এখন এই জিনিসটা করার জন্য স্বাভাবিকভাবে যেটা ভুল আপনারা করেন আপনারা যেটা ভুল করেন সেটা হচ্ছে আপনারা এই নাম্বারটা দেখবেন কারণ আপনার কাছে আগের দিনের ভ্যালু থাকবে না পরের দিনের ভ্যালু থাকবে না তো আপনি করবেন এই নাম্বারটা দেখবেন এই নাম্বারটা দেখবেন দেখে বলবেন
That's a wrong approach. Go ahead, আপনি লাস্টে অনেক করে সবগুলা ভ্যালু যদি দেখেন আবার বলছি স্বাভাবিকভাবে মোস্ট অফ দ্য অ্যামেচার ট্রেডার যারা অ্যামেচার ট্রেডার হয় তারা শুধু লাস্টে ভ্যালু এটা 70 এর উপরে ভাই সেল if you are an experienced trader your job would be to see last 40 average কতজন আছে এবং কত মানে কতগুলা ভ্যালু 70 কাছাকাছি অথবা 70 উপরে you see the average is basically going above 70 that means that is a strong sales signal and my signal has been proven over here in this particular new file that is a strong in fact আপনি যদি আরো নিচে দিকে যান আরো average is 70 70 last number was 77,000 70 পয়েন্ট আমি দেখাচ্ছি না 77,000 ম্যাপটা দেখাচ্ছি লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে 70.8 এটা কখনোই মানে ইন দ্য রিয়েল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মার্কেটস বাংলাদেশ মার্কেটে এটা করে নাম্বার আসবে 10 90 95 ঠিক আছে sir আপনি 77 আর 70 না আমি 77 তো 77 তো পরের দিকে যাবো তো এটা কিন্তু আপনার টার্গেট হবে আপনি এই ভ্যালুটা যদি দেখেন আপনার এই ভ্যালুটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিন্তু অটোমেটিক্যালি 70 অ্যাবাভ ইন অ্যান অ্যাভারেজ নাম্বার তার 70 এর উপরে গেছে আপনি তখন বুঝতে পারতেছেন না দিস ইজ স্ট্রং সেল সিগন্যাল আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই জিনিসটাও অ্যাকচুয়ালি কারেকশন প্রসেস আছে সেগুলো আমরা আপাতত আমরা ওগুলা থেকে নিয়েছি ওগুলো পাইছি 2019 ভার্সন আর এই প্রবলেম কি ওটা ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্ট সামনে আসছে তো ঠিকই আছে আমার যোগ্যতাই মিস্টেক হচ্ছে অসুবিধা দেখেন বসে কিছু না আপনারা যদি আমার সাথে যাবেন ম্যাক ডি দেখি ইটস ম্যাকডি যদি আপনারা কথা বলতে চান এরপর একটা ইএমএ দেখো হোয়াট ইজ এন ইএমএ ইএমএটা ম্যাকডি করতে করতে আপনারা শিখে যাবেন ইএমএ কিভাবে করতে লেটস কাম ডাউন টু দিস ম্যাকডি অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে মুভিং অ্যাভারেজ কনভার্জেন্স অন অল ডাইমেনশনস ইট ইজ আ ওয়েল নোন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর as well to help investors identify price trends measure trend momentum and identify entry points for buying or selling whatever that is main target is basically trade I don't care about the stories এটাতে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ বলে একটা জিনিস আছে সেটাকে আমরা ফলো করছি সো MACD general market trends are two things 12 and 26 so again I am saying there are two things that will actually create an impact those are 12 period and 26 period we are going to find out based on the 12 period EMA and 26 period EMA. Okay? How do we define this? Let's come now. And there is one other thing called as a signal line. Okay? So signal line would say MACD line 9 period EMA. So we will come down to all those values. You can only forward number of systems. So we will have so এখানে জেনারেলি এটাকে বলা হয় 12 26 9 টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ঠিক আছে জেনারেল ওয়ান দিস 12 26 অথবা 6 26 12 and 9 ইন্ডিকেটর বাট সেখানে আমরা পরে লেটস কাম ডাউন হাউ ডু উই ডু দিস So first thing আপনি একটু দূরে নিয়ে যাই আপনি এখানে দেখো প্রথমে আমি একটু দূরে গিয়ে কাজটা করছি প্রথমে আমি লিখব হচ্ছে 1 থেকে 26 1
হচ্ছে সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ, ঠিক আছে? এসএম এর আরেকটা নাম হচ্ছে সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ। লেটস সি হাউ উই ক্যান ডু দ্য সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ। আপনারা কি দেখতেছেন? যাদের মুখস্থ আছে তাদের তো প্রবলেম নেই, যাদের মুখস্থ নাই তারা দয়া করে একটু ফার্স্ট থিং আমরা নাম করব ডিফিনিশন অফ এসএমএ। সো আমরা এই জায়গায় প্রথমে যাব and then we are actually going to find out the simple SMA for the first week. So how do you find out? Then I'll go to average. Again equal to formula, then click on average, and then let's just pull all the values of 26 numbers from the last position till the beginning. Okay, you actually have an average simple moving average because for 26 values. Next is this. Then আমরা average number, কিন্তু এইবার average number যেটা করব এটা হচ্ছে এখানে 1 থেকে শুরু করে 12 পর্যন্ত আমি দেখছিলাম। আমি এইবার ঠিক এই পজিশন থেকে considering the 27th row or the 26th time of price, 26 time of price থেকে শুরু করে আমি ঠিক 12 পর্যন্ত আগাবো, কিন্তু এরপর ভ্যালু পর্যন্ত আমি average করব। So I am going to consider the average values from the 27th row or 26 price value till 12, ঠিক আছে? এটা কি না to put these two things down. প্রথম দুইটা ভ্যালু সবসময় এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজের ফার্স্ট টু ভ্যালুস আর অলওয়েজ সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ। এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ যখনই আমি বানাতে যাব আমার একটা ইনিশিয়াল ভ্যালুস অফ এনি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ ইজ অ্যাকচুয়ালি সিম্পল মুভিং, ঠিক আছে? সো আমার জানা হচ্ছে যেহেতু আমার কাছে আমি 15 তারিখকে হিসাব করে 16 তারিখে আমি কিভাবে ট্রেড করব সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত। আমি অলরেডি RSI দেখে বুঝে গেছি যে আমার ট্রেড করতে হবে অ্যাজ আ ওভারওয়ার্ড সিগন্যাল ইজ কামিং ইন। আমি এখন MACD দিয়েও দেখার চেষ্টা করতেছি আমি আসলে কি নেক্সট ক্লাস মানে নেক্সট ডেতে আমি কি সেল করব নাকি বাই এই পার্টিকুলার স্টক। সো আমি যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে না ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লজিক্যাল প্যারামিটার। লজিক্যাল প্যারামিটার যদি দেখেন সেটা হচ্ছে একদম বিগিনিং থেকে শুরু করে আপনার what is 26 period? 26 period is obviously more number of values and 12 period is basically shorter values for closer time period. এখন closer time period এর average value যদি আপনার longer time period এর average value থেকে বেশি হয় তাহলে closer time period এর asset priceটা কি হচ্ছে পুরো দিকে যাচ্ছে। আবার closer time period এর average value যদি longer time period এর average value থেকে বেশি হয় তাহলে closer time period indicate করতেছে যে average price is becoming greater than the longer time period যেটাতে অনেক বেশি আগে time period এর ভ্যালু গুলো actually কম আছে। So it means that in fact এই একটা এখানে এই যে দুটো SMA এই SMA ও কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর যে বলে দিবে যে আসলে আপনার প্রাইসটা পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে নাকি নেগেটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে। পজিটিভ ডিরেকশন মানে কি গ্রো করবে নাকি গ্রো করবে না, ঠিক আছে? দ্যাটস অলসো প্রিটি স্ট্রং ইন্ডিকেটর। সো প্রথমে আমরা এখন যেটা শিখতেছি এই MACD করতে এটা হচ্ছে আমরা শেখার চেষ্টা করতেছি SMA ও ইম্পর্টেন্ট হবে না হবে না। স্যার আপনি কি বুঝতে পারছেন না? যদি বুঝতে না পারেন ডিরেক্ট বলেন স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না, কোনো সমস্যা নেই। এবং এটা পসিবল, এটা লজিক্যাল। আপনি এখানে টাকা দিয়ে আপনি আপনাদের ছেড়ে দেন আমাদের সবাই দেখা যাচ্ছে বুঝা যাচ্ছে। আমি বলতেছি আপনার সিম্পল আইডিয়াটা হচ্ছে ধরেন ওকে জিনিসটাকে এভাবে আপনারা এখান থেকে বাসায় যাবেন রিক্সা হেঁটে বাসে পাঠাও এরকম ধরেন এখন বৃষ্টির টাইম চলতেছে এখন আপনি যখন পাঠাও ড্রাইভার পাঠাও ড্রাইভার আপনার সাথে ভাবতে গেলেন কারণ এখন তার ডিমান্ড ডিমান্ডের কারণে সে এখন কি চাই হায়ার এবং হায়ার প্রাইস আপনি কি থাকবেন যেটা আপনার জন্য আপনি দিতে পারবেন
টাইমে তার ভ্যালু কিন্তু নিচের দিকে নামছে, এই কারণে তার রিসেন্ট টাইমের অ্যাভারেজ ভ্যালু নিচের দিকে, ঠিক আছে? রিসেন্ট টাইমে তার ভ্যালু নিচের দিকে নামছে, এই কারণে তার রিসেন্ট টাইমের অ্যাভারেজ ভ্যালু নিচের দিকে নামছে। So what does this indicate? This indicates that this particular price is basically going down. Actually if the full average time take the full average time the price কিন্তু একটু above আছে, so আমরা বুঝতে পারতেছি যে প্রাইস আগে উপরে দিকে ছিল, এখন আস্তে করে নিচে দিকে পড়ে গেছে। This is basically the main idea behind moving average, converging or diverging. Converging means it's actually going in either two different directions or it's actually coming closer towards each other. That's why it's called as moving average convergence. Moving average convergence or divergence, MACD. ঠিক আছে? So আমরা এখন জিনিসটাকে দেখি how to value EMA. কারণ প্রথম দিন আমরা এসএনএ অলরেডি করে ফেলছি, এখন আমরা EMA কিভাবে ভ্যালু করতে আসি। So EMA ভ্যালু করার জন্য আপনাকে এখানে যে ফর্মুলাটা আছে একই ফর্মুলাটা ইউজ করব। This is basically the formula. আচ্ছা এখানে স্মুথিং কখনো কখনো 2 নেয়, কখনো কখনো 5 নেয়, কখনো কখনো 7 নেয়, কখনো কখনো 0.5। এই ভ্যালুটাকে কেন এই স্মুথিং হচ্ছে এখন আমাদের জিজ্ঞেস করবে না, এই স্মুথিং ফ্যাক্টরের ভ্যালু গুলো আমরা শিখে যাই, আমরা অনেক কিছু শিখি। মার্কেটে অনেক অ্যাডিশনাল ফ্যাক্টরস আছে যেমন ডিস্ট্রিবিউটেড টু হয়, কখনো কখনো হয় না, কখনো কখনো কোয়ান্টিটি কোশ্চেনের কারণে হয় না, মার্কেট ফ্যাক্টরস কারণে হয় না। Let's talk about হ্যাঁ, জাস্ট সিম্পল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ ফর্মুলা স্ট্যাটিস্টিক্স এর ইউজ করে, ঠিক আছে? ঠিক আছে? সো আমরা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ কে পরের দিনের জন্য যখন দেখতে যাব, আমরা এই পুরো ফর্মুলাটাকে কপি করব, একদম কপি করে নিয়ে আসি, কপি করে আমি এখানে জাস্ট এটা এখন বসাবো, ঠিক আছে? লেটস পুট ইট ডাউন। বসিয়ে আমরা ব্যবহার করছি। আচ্ছা অবশ্যই সমস্যা নাই। ঠিক আছে? EMA ভ্যালুটাকে যখন বসাচ্ছি এখানে দেখেন একটা বড় ফর্মুলা বেসিক্যালি এখানে চলে আসছে। ফর্মুলাটা it is value today multiplied by smoothing divided by 1 plus base plus EMA yesterday multiplied by 1 minus smoothing divided by 1 plus base. এই পুরো ফর্মুলাটা আমার মাথায় অলরেডি আছে, আর আমরা এখন বিষয়টা প্র্যাকটিস করব। কিভাবে? প্রথম কথা, হোয়াট ইজ ভ্যালু টুডে? এটা ছিল গতকালকের ভ্যালু, এটা হচ্ছে আজকের ভ্যালু। আজকের গতকালকে এবং আজকের বলতে স্বাভাবিকভাবে আমরা আগের পিরিয়ড এবং পরের পিরিয়ডের ভ্যালু। এখানে আমরা এক মিনিটের ট্রানজাকশন করতেছি, আগের মিনিট এবং পরের মিনিট। সো ভ্যালু টুডে ইজ দিস ভ্যালু। সো ফার্স্ট থিং আমরা এখানে আজকের দিনের ভ্যালুটা প্রথমত লিখছি প্লাস, এখন আমরা দেখার চেষ্টা করি ফর্মুলাটা কি, স্মুথিং ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস বেস। এখন প্রথম কথা, আপনি এখানে কয়টা দিন নিয়ে কাজ করতেছেন খুব ভালো করে যদি দেখেন, here you are actually working with 26 days, but not actually 26 days because এই পর্যায়ে আপনার কাছে জিনিসটা কি হচ্ছে, actually additional number of days আপনার পেপার আছে। সো আপনি এই জায়গাতে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার নাম্বার অফ ডেজটাকে কনফার্ম করাই নেবেন। আমরা কনফার্ম করাই নেব, কিভাবে কনফার্ম করা হবে এখানে দেখেন। স্মুথিং ফ্যাক্টর হিসেবে আপনি প্রথমত বলতেছেন হচ্ছে 2, ঠিক আছে? 2 প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই ব্র্যাকেট অফ 1 ধরেন এন্ড এট দ্য সেম টাইম। এখন আপনি একটা কোশ্চেন করতে পারেন, স্যার আমরা এখানে 27 ডেজ মানে 26 ডেজ কে কেন নিচ্ছি? সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 26 ডে কে আমি এই জন্য নিচ্ছি কারণ আমি স্মুথিং কনস্ট্যান্টটাকে আনছি বা এভারেজ
এই কারণে 26 plus 1 that is 27. That is basically the schooling constant. So here you are 26. আমি এখানে 26 দিয়ে রাখতেছি কারণ প্রত্যেকটা পিরিয়ডে অ্যাডিশনালি 26 ই আসতে পারে তার জন্য অ্যাভারেজ। সো আমি এখানে 26 করে রাখতেছি, so 2 divided by 1 plus 26 it is coming in, that's the first value, plus এবার আমরা এই জায়গায় চলে যাই, সেটা হচ্ছে EMA yesterday. So EMA yesterday কত হচ্ছে এই ভ্যালুটা সুপার মুভিং অ্যাভারেজ অফ বেসিক্যালি the EMA yesterday multiplied by bracket of 1 minus, এবার আবার ব্র্যাকেট দিলাম, so 2 divided by 1 plus এই ব্যাপার আমি এবার এই জায়গায় আবার EMA বেসিক্যালি কত ভ্যালু সেটা 26 ঠিক আছে। So this is the first one. এবার আমরা একই কাজটাকে পরের ভ্যালুর জন্য ঠিক আছে, পরের কাজ ভ্যালুটার জন্য যদি আমরা পরের কাজটাকে করছি আমরা কি করব এগেইন কিন্তু এইবার আমরা পরের ভ্যালুটাকে ধরব 12 দিনের বেসিস ঠিক আছে, জাস্ট একই কাজ 12 দিনের বেসিস। সো ফার্স্ট থিং টেক দিস ভ্যালু প্লাস ব্র্যাকেট দিলাম ও প্লাস আমার ব্র্যাকেট এই দুটোই ভালো করতেছি multiplication bracket দিলাম 1 তো 1 ছিল এটা আবার একটু মডিফিকেশন করা যায় সেটা পড়ে না স্মুথিং ফ্যাক্টরস হচ্ছে না 2 divided by bracket of 1 plus here there will be 12 so 12 ঠিক আছে 12 কে বললাম bracket goes plus then again this value multiplied by bracket of 1 minus 2 divided by 1 plus 12 bracket close and then so to get the values we start writing down ঠিক আছে, এখানে আপনার কাছে সবগুলো ভ্যালুস আছে just basically start করুন। আপনার কাছে এখন MACD ভ্যালু চলে আসে, you have the MACD values. Whenever you have the MACD values, now your job will be to do this. What is this particular আমরা এখানে এসএমএ দেওয়ার পরে এই জায়গায় আমি অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি হচ্ছে EMA 26, this is EMA 12. Okay, now let's come down to the third thing. আমি দেখার চেষ্টা করব what is the actual MACD formula. The actual MACD formula is 12 period EMA minus 26 period EMA. So আমরা 12 period EMA এবং 26 period EMA এর মাঝখানে একটা ডিফারেন্স বের করার চেষ্টা করব। So now we are going to find the MACD. So this is my 12 period EMA. This value minus the 56 period EMA that's coming in. ঠিক আছে, আপনি দেখেন আপনার ভ্যালু বেসিক্যালি দেখার চেষ্টা করছি সেটা না আমরা সেটা কিছু না that's not a problem. And finally we are going to go to signal. What did we say about signal line? The signal line is a 9 period EMA of the MACD line. So 9 period EMA of the MACD line is the other. So how does 9 period EMA come in? We are again going to consider the same thing. So it has taken 9 period because so it has taken 9 period it's going to be something like here so 1 2 Let's keep it that, then let's just write it down first.
SMA and the next one is going to be the EMA. Okay, so first one is SMA and the next one is going to be the EMA. So আমরা প্রথমে দেখার চেষ্টা করি আমরা 90 ডিগ্রি এর জন্য কি করব, সিম্পল অ্যাভারেজ দেন ডাউন and then either way. Next, what is the formula for EMA? Value to weight, which is this one, multiplied by smoothing constant, আমরা এখানে 2 পেই করব, divided that by 1 plus 9, ঠিক আছে, bracket close, plus again আমার EMA line multiplied by bracket of 1 minus bracket of 2 divided by 1 plus 9. That's it. So this is how we actually figure out the signal. Alright? This sounds like a pretty good deal. So signal line কি মিনিট করে? Huh? Signal line আসছে। সবকিছু ইন্ডিকেশন ছাড়া তো এই জিনিসের কোনো মানে নেই। আমি বলা লাগবে এখানেই বলি আমার বলার কোনো দরকার নেই। আমি তো জাস্ট ক্যালকুলেশন করতেছি, আমি কিন্তু করে পারি এটা কারণ আজকাল এগুলো দরকার পড়ে। That's the whole point. Okay, next. MACD is often displayed with a histogram to see that the graphs the distance between MACD and its signal line. So, আমরা প্রথমত MACD একটা লাইন একটা পয়েন্ট বানাইছি, সিগন্যাল লাইনের একটা পয়েন্ট বানাইছি। আমরা এটা যদি একসাথে করি তাহলে একটা লাইন হয়ে যাবে। যখন এটা লাইন হবে, if MACD is above the signal line, the histogram will be above the MACD's baseline or zero line. If MACD is below signal line, the histogram will be below the MACD's baseline. General target is this. Trader use the MACD histogram to identify peak of bullish or bearish momentum to generate overbought or oversold trade signals. Right, clear করে বলে রাখি আমরা কি একটা প্যারিশ ক্যান্ডেল ওয়াচ আমরা ট্রায়াল করতে আসি। সো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সিম্পলি আমাদের অলরেডি অনেকগুলো কাজ হয়ে গেছে, এখন আমরা অনেক নাম্বারস অলরেডি করে দিয়েছি, ঠিক আছে। আমরা এখানে দুইটা নাম্বার পাচ্ছি, জাস্ট এখান থেকে ধরে এই পুরো সবগুলো ভ্যালু সিলেক্ট করুন, যতগুলো ভ্যালু আছে, ঠিক আছে। এখানে ওজন করে গো ইনসার্ট এন্ড দেন আপনি বেসিক্যালি একটা লাইন অথবা আরেকটা লাইন বেসিক্যালি ইটস আ বিউটিফুল কার্ভ অ্যাকচুয়ালি বের হয়ে আসছে। অলরাইট, এখানে দেখেন এখানে একটা ঘটনা হচ্ছে, আপনি রিয়েলিটিতে ম্যাকডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইন দুইটা লাইন কিন্তু প্রায় একসাথে মুভ করছে। এবার আপনি এই জায়গার দিকে যান এবং আমরা বিগিনিং পয়েন্টটা দেখি। বিগিনিং পয়েন্টটা সিগন্যাল লাইনটা আমরা বলতেছি সিরিজ 2 আর নীল লাইনটা হচ্ছে ম্যাকডি লাইন 1, ঠিক আছে। আমরা এটাকে অ্যাকচুয়ালি নাম দিয়ে দিতে পারি, বাট সেটা হচ্ছে এখন আমার মেইন পারপাস ছিল না, আমরা ক্লাস করতেছি, ঠিক আছে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ব্লু লাইনটা আর এই মানে ইয়েলো লাইনটা আমাদের মুভিং টুগেদার, দ্যাট মুভিং সর্ট অফ সিমিলার, there is a very good sort of similarity in that. আমার টার্গেটটা কি সেটা হচ্ছে সেটাকে আমি প্রথমে দেখার চেষ্টা করি। এখানে দেখেন this is a blue line and yellow line both moving upwards. So আমরা এই জায়গায় যাই, একদম বিগিনিং এই পয়েন্টে দেখার চেষ্টা করি। এবার আপনার কাজ হলো শুধুমাত্র ক্লোজ লাইনটাকে রেফার করা, এখানে আপনার কি হচ্ছে সেটা দিতে আপনাকে আমাদের আমরা প্রথমে কি বলছি, বিগিনিং প্রাইস এই দিক থেকে আমার প্রাইস এবং উপরের দিকে যাচ্ছে, ম্যাকডি লাইন উপরের দিকে যাচ্ছে, সিগন্যাল লাইন উপরের দিকে যাচ্ছে, আর আমি রিয়েলিটিতে দেখছি যে প্রাইস উপরের দিকে যাচ্ছে। দেখেন তুমি 10 থেকে শুরু করছে 209 নামছে 29.977095, আবার ইট ইজ কামিং ব্যাক আপ।
started increasing. I wouldn't say that it's a very good indication like RSI, but it was actually indicating that is not one. General signal is this: if both MACD and signal line are moving upwards, the price will move up for the next 30 to 60 days. That's the general understanding. Because So after interpretation will I go? আবার দেখছি প্রথম দিকে দেখেন আপনি যদি ভালো করে দেখতে চান এখানে প্রাইস 57 পর্যন্ত যদি দেখতে চান 57 প্রাইস পয়েন্ট বেসিক্যালি দ্য প্রাইস পয়েন্টস আপনি এই জায়গায় যদি আসেন দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য বিগিনিং পয়েন্ট ঠিক আছে আমরা কি 57 পর্যন্তই যাব একটু ভালো করে খেয়াল করুন তো এখানে ভ্যালু কত ছিল এখানে কত আসছে price information I did. So that's the basically the generic figure. I said the word 30 to 60 ভিতরে generic ওরা দুই ভিতরে দিকে যায় price figure. That's just what it is. আপনাকে real price এর সাথে ওই adjust the comparison করতে হবে. So এখন আমাদের এই লাইনে গেছেন আমাদের টার্গেট হচ্ছে what will happen in future. দেখি এই যে হ্যাঁ এখন দেখি আমি দেখি পরে যেতে এইদিকে যান 9 টু 0 এদিকে ভ্যালু কত হ্যাঁ আপনি দেখেন এটা কিন্তু বেশি লম্বা পিরিয়ড ড্রপ করে আবার পিক আপ সো আই এম নট সে আমি এই বলছি MACD is not the best possible RSI is very better RSI is very good according to RSI RSI is clearly right মানে রিলেটিভলি দেখা কখনো কখনো বাট অ্যাকচুয়ালি সবসময় ওটা কারেকশন করবে কারেকশন যেটা আছে সেটা আমরা পরে চিন্তা করব পয়েন্ট ইজ নট দ্যাট আমাদের টার্গেট হচ্ছে এইটা এখন এই জায়গায় আপনি আমাদের আপনি দেখেন আপনার MACD লাইন সিগন্যাল লাইন বা সেকেন্ড ইন্ডিকেশন আপনার MACD লাইন যদি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে প্রাইস উপরে দিকে যাবে MACD লাইন যদি সিগন্যাল লাইনের নিচে যায় প্রাইস নিচে দিকে যাবে ঠিক আছে আপনি দেখেন এই পুরো পজিশনটাতে সিগন্যাল লাইন উপরে আছে MACD লাইন নিচে আছে আমরা 105 এর দিকে চলে যাই লেটস কাম ডাউন টু 105 আচ্ছা এটা সারা আমরা 105 এ ঠিক আছে 105 এ আপনি যদি ভালো করে দেখতে চান কি বলতেছে 105 থেকে শুরু করে নিচের দিকে বেসিক্যালি সিগন্যাল লাইন উপরে আছে MACD লাইন নিচে আছে generally that's an indication that the price is going to drop and দুইটাই নিচে দিকে যাচ্ছে let's see actually কত দূর হবে 212.75 212.69 211 না but it is wrong ওটা 212.75 211.9 okay that's what it is so I'm not saying that that is always the correct one but here it is pretty strongly